Buenas noches. Buenas noches. Yo ¿Cómo estoy están? aquí, yo muy nerviosa, pero muy emocionada, no me tomen mal. La primera vez que me toca presentar, wow. Esto sí es nuevo para mí, para aquí hoy. Y bueno, también, como ya dices, estoy muy, muy emocionada. ¿Por qué? Porque, bueno, no le digan a nadie, pero me encantan las entrevistas con artistas. Son de mis favoritos, porque me encanta todo lo que hacen, para mí es chusísimo verlo. Y bueno, y además hoy tenemos un súper invitado. Entonces, bueno, trabaja como artista conceptual desde el 2014. Ha trabajado en shows que todos conocemos, como el Autobús Mágico, que a mí me encantaba, por cierto, o Peggy Cat. Luego comenzó a trabajar con los juguetes, en el mundo de los juguetes, luego con parques temáticos y después los videojuegos. Y desde el 2020 empezó a trabajar para Marvel, haciendo ilustraciones de personajes para películas y para los shows. Bueno, ha trabajado en sí, cosas gigantes como No Way Home y Loki. Y además, en el mundo de los juguetes, ha trabajado para Nerf y sus campeonatos. Entonces, vamos, un redoble de tambores para Rob Brunette. Un aplauso. Hello, hello. Gracias, Hi, avísame. it's a pleasure to have you here. Thank you, thank you. I love the intro. It was so cool. Oh, thank you. That was awesome. Ya Buenas me noches. preparan el intro. Yo estoy aquí feliz porque es la primera vez que me toca. Bueno, pero dile que es tu primera vez presentando el programa. That actually makes me very happy because it's my first time as a host. I'm usually only the translator, so I've never had to do any intros. So I'm very happy that you liked it. I was very nervous. Oh no, not at all. No, it's so sweet. Yeah, thank you, thank Oh, you. thank you. And but also too, like I really like the graphics, like the title that you guys have too is so cool. This is Oh, sweet. thank you. Pues sí, también nos dice que está muy chido el intro. Yo pienso que sí está hecho muy chido. Gracias, Ujú. Rob, por estar con nosotros esta noche. De verdad que agradecemos tu tiempo. Sabemos que es muy cortito, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Well, we cannot thank you enough for your time here today. We know it's like a little bit shorter than usual, but we're super, super happy to have you. You're like such an amazing artist. We're all Thank impressed. you. Thank you. Wow, I'm honored. No, this is crazy. Yeah. I don't know. It's weird to be like, I don't know, like a guest host, like or a guest on a show like this. It's exciting. Bueno, entonces, muchas gracias. Y que de hecho es como raro, pero emocionante ser así el entrevistado en un show así. We're like the ones that are super honored to have you. I'm so excited. I'm sorry. I cannot continue. No, y cómo no tenerte con toda esta trayectoria, ¿no? Y con todo ese trabajo que has venido realizando. Y de verdad que vemos que ha sido muy bueno. Y bueno, lo último precisamente que has logrado trabajar y que nos ha impactado porque pues tus artes son increíbles, es en Spider-Man No Way Home, ¿no? ¿Qué nos puedes decir acerca de toda esta experiencia? I mean, it's impossible to not be excited to have you because we've seen your work and we're all super, super impressed. I mean, especially considering like your whole, well, we're like a mainly Marvel channel, so we're like super impressed to see your work with Spider-Man No Way Home. And like, can you tell us a little bit about how it was? Yeah, it was super intimidating for sure. Working on that. Yeah, like very, very exciting for me because yeah, like I'm sure like all of you, I'm a huge fan of Marvel and Spider-Man specifically. So to be able to work on that project was just like a dream come true. Sorry, just like as like a thing, like how long should I ramble before like Oh, you can talk as much as you want. Please don't worry. We're happy to hear. Okay. I can like pause in sections if you'd like to try. Oh, don't worry about me. Okay. I love it when people get excited and talk a lot. Okay. She's the best. She can handle this. Thank you. Yeah. But yeah, with the Spider-Man work, I started on the villains, which was really cool to work on. Like especially for me, the Lizard was the most exciting because like I just love that character. I love like any sorts of monsters and creatures, and most of the stuff with Marvel is drawing like human characters in their suits, but to be able to draw something like that, like a more of a monster type thing, was just like the most exciting thing for me. And yeah, and then the Spider-Man 2 were crazy, but way too intimidating because like I don't know, I just feel like there's so much more pressure on how those look, and even
in the responses that I get on social media, everyone's critiquing like every little detail of those suits. So it's so scary. Oh, but that's just mean. That's terrible. No. It's all good. It's all like, I understand where it comes from, but I didn't realize how much people paid attention to all that kind of stuff, right? Whereas like I thought I was drawing it accurately, but people are like, oh, there's a line missing on the mask of Tobey Maguire, like things like that. And I was like, wow, I had no idea. Anyway, sorry. Bueno, nos cuenta que fue intimidante, porque además él es como nosotros, uno de los nuestros, que es súper fan de Marvel, especialmente de Spider-Man, y que sí, y obviamente está muy emocionado, pero que también le dio mucho miedo, porque digamos, bueno, sí, nos cuenta que estaba muy emocionado, porque lo primero con lo que empezó fueron los villanos, especialmente el lagarto. Y que cuenta que le encantaba, porque le encantaba poder dibujar como eso, un personaje en silla que no es humanoide, así, toda la anatomía chiva. Obviamente sí le gustó hacer como los trajes y todo, pero fue su parte favorita, poder ir así con los villanos, o sea, ser un poco más libre. Pero bueno, si nos cuenta que la parte que da miedo es que incluso cuando los posteaba así como en línea, la gente como que lo criticaba online. Yo pienso que eso está muy grosero, digamos, qué feo, pero sí, no sé, eso hoy, que no sabía que le prestaban tanta atención como lo que hacía. Entonces nos cuenta que, digamos, él postea algo y un comentario era, sí, le falta esta línea acá en la máscara del traje de Tobey Maguire. I think it's super rude. No. But it's social media. Like it comes with the territory. Así dice que en realidad que entiende porque así son las redes sociales, eso pasa. I've never had that level of like critique on like work before, so it's been interesting to see. Like I never realized that people paid that much attention to those suits and stuff, so it's been really funny. Bueno, dice que es un poco gracioso porque nunca he recibido ese tipo de críticas, digamos, en serio no sabía que la gente le prestía tanta atención a los trajes. No, y es que sabemos que los fans son realmente así, o sea, un fan te va a criticar pues absolutamente todo, pero qué divertido porque, digamos, tal vez a lo mejor no sabían realmente que tú eras quien estaba trabajando la parte del arte conceptual, ¿no? Entonces también es como un poco... Bueno, sí, y como el mismo tema más o menos, yo quería saber así un poco del proceso creativo que tiene, porque es de lo que más chido me parece los artistas, yo los admiro tanto. And kind of like in the same topic, we wanted to know a little bit about how's your creative process, because I mean, I at least I'm a huge fan of all artists we get here. I'm like super amazed with your work. Thank you. Yeah, I can for sure. So normally it starts off where I'm like, just like for the Marvel illustration specifically, were you wondering, or like just in general? Yeah, so like, I mean, whatever you want. Yeah, so I guess the Marvel stuff would be. Yeah, so like, I start off with sketches, and I'll do like a range of poses to sort of like, and we try to think of poses that will like embody the character's personality, and then after that, like once we decide on the pose that we want to use, then there's like normally a period of time where I'm taking a bunch of photos of myself dressed up in a costume that's like as close as possible to the superhero's costume, or like whatever I can manufacture with what I have around the house. And then I'm like posing in front of my camera, or like, yeah, in the case of the lizard, like making all these like creepy, like poses and expressions. Cause it's like, it's helpful to have that reference for the, like, just to get a sense of how the light is hitting the forms, and like if it's costume, like the folds and the clothes and everything. And then I do a more refined painting of the character, and then I send that to them to see if I'm on the right track. And then I do a final painting where I just sort of refine all the details of that. But yeah, that's kind of how it generally works for the drawings. Can I say I love that, like that you yourself pose with the costumes. I think that's amazing. There are folders on a computer full of me posing in like ridiculous outfits and making very embarrassing expressions that no one shall ever see. Oh, that's very funny. Bueno, nos cuenta que específicamente para Marvel empieza haciendo como un montón de bocetos, así como con diferentes poses y todo, como porque él quiere que la pose se parezca a la personalidad del personaje.
Pero bueno, lo siguiente que me contó, que fue mi favorito de todo, es que después él mismo, en su casa, con la ropa que tiene, busca hacer como lo más parecido al disfraz del personaje, al traje del personaje que pueda, y se pone a posar él mismo y tomarse un montón de fotos él mismo, así como Para las ver poses cómo que hace, ciertos para ver, movimientos. digamos, para ver cómo le queda la luz, o cómo van los dobleces de la ropa y todo. Entonces, que dice que tiene un folder en su computadora, que son solamente fotos de él haciéndolos, así como con la ropa más, así, accurate que encontró para hacer las poses. Bueno, y después de eso hace como una pintura un poquito más refinada, que esa se la manda a Marvel, y ellos le dan el visto bueno del mal, y ya cuando tiene el visto bueno ya hace con todos los detalles y todo, pero sí me hace demasiada gracia pensar en lo de los disfraces. Está muy Me lo simpático. imagino. Vamos a ver, Clau, si tú tienes por ahí algunas cosas que podemos ver, o igual si él nos pudiera enseñar algunas cosas, no sé si le puedes preguntar si nos puede tal vez enseñar algunas cosas que él tenga y también ver lo de que tiene él ya en Instagram, ¿no? So we were a bit curious about your art. Can we show some? Of course, we're not going to show anything, no pictures of you doing ridiculous poses, don't worry. Can we show like maybe your Instagram? Yeah, for sure. Did you guys, were you going to do it on your end or should I do it on my end? Oh, no, we can do it on Okay, our okay. end, Yeah, worry. for sure. Yeah. Or they're also, it might be like my Instagram or my website will have all of them too, like whichever one is easier. Aquí para que vayan a seguirlo, ahí está el Instagram de él. Todo el arte chusísimo. Don't worry, we got it all set up. Perfect. Okay, thank Si you. él podrá compartir su monitor o su pantalla para poder ver, o si él tiene algo así, ¿no? Que nos pudiera, o sea, obviamente de lo permitido que ya salió y que ya, digamos, ya se puede mostrar, ¿no? De lo que no se puede mostrar todavía. Oh, well, also, like Steven says, like maybe if you have something in your computer that you can show, of course, without like infringing any contracts, you can also like feel free to show it. We're super happy to see. I know, I'm trying to think of like what I can, but really like everything, all of the Marvel stuff, like or the Spider-Man stuff, that's all the Spider-Man stuff and the Loki stuff. I don't think I have anything else until I'm allowed to show the Moon Knight. Sí, igual podemos hablar de esto que vemos acá, ¿no? Y estos artes conceptuales dentro de... demasiado chido. Ajá. Aquí era el que nos estaba hablando. Que si nos puede hablar de estos artes, obviamente, digamos, si fueron presentados a, pues a los ejecutivos, ¿no? Y cómo fue para él el recibir, ¿no? Tal vez las críticas o este proceso, ¿no? Can you tell us a little bit about like how it felt, like all of these pieces, like how did it feel to give it to like the executives and like the critiques you received? Tell us a little bit about how it was. Yeah, really intimidating for sure. Like I think for this project I put so much more pressure on myself. But yeah, it's not like I send the work to my art directors and then they send it to the team. So all the feedback I get is through them. So I don't know if they like cushion it a bit and make it a bit nicer. I have no idea. But for the most part, it's always like all the feedback I ever get is very positive and like and constructive to like making the piece better. It's never like this is terrible. They would never do anything like that. Also, I love like your captions. You tell us a little bit about the story. Oh man, so well thank you. I'm such a bad writer. No, I think it's actually awesome. Oh, thank you. Okay, good. That's good to hear. Yeah, I try to make it a bit more personal so I can like express like how much doing these paintings means to me. But yeah, so I'm glad. I didn't know anybody reads those half the time. So no, I was just reading them. I think they're super nice. Oh, thank you. Bueno, nos cuenta que también fue muy intimidante, pero que por lo menos todo el arte que hace él se lo tiene que mandar a los directores de arte y ya ellos se lo mandan a los ejecutivos. Entonces no tuvo que hacer como esa conexión directa, sino que le hablaban por ellos. Entonces dice que no sabe si quizás las críticas que recibió fueron así como cambiadas un poco para que fueran más amables. Él espera que no. Pero que sí, que todo lo que recibió fue constructivo, que nunca fue como, esto es feo, deje de hacerlo. Pero sí que todo lo que recibió fue constructivo. Pero que sí, y después yo le dije que me gustaban mucho los captions porque yo lo estaba leyendo y me parece que es muy bonito. Nos cuenta como la historia de no solo como de lo que hizo y cómo lo hizo.
y nos cuenta que sí, que no sabía que nadie lo leía, pero que él busca hacerlo como más personal, para que la gente supiera lo mucho que le importaba y lo importante que era como todo esto para él. Me parece que están demasiado lindas. Yo estaba ahí leyendo la de Doc Ock, porque yo soy fan de Doc Ock, pero así ahí están un montón de los trabajos de él. I am so amazed with your work. It's so good. Oh, Sí, thank claro. Sí, para que vayan a seguirlo, porque vean este arte. Sabemos, bueno, no sé, la pregunta es, sabemos la exigencia que es trabajar en Marvel, ¿no? Pero ¿qué características fundamentales debe tener un artista conceptual para no perder la cabeza y volverse loco dentro de tanta exigencia en una industria tan exigente? So we know like Marvel is like super like precise with what they want. They're very strict. So like how do you as an artist avoid like going super crazy or getting super stressed with all of like their like guidelines and stuff? Well, really, like surprisingly, I guess like they've been like very positive like the whole way through. Like I've never had anything. Yeah, like sometimes it's just a matter of like getting the proper details of the costume, like the right stitching or whatever in the right place, and but yeah, for the most part, like it's all been really good. Like there's no they're not as threatening or there's nothing negative about it. It's all just like artists that love what they do and these sorts of things. Yeah, no, there's been no problems ever. Yeah. But yeah, like I do. It's more so me, I guess, that likes to just spend so much time doing all the details. It's like one of my favorite parts about doing these paintings, and so yeah, that's kind of just like my own doing. They're amazing. Thank you. Bueno, nos cuenta que en realidad sorprendentemente han sido muy positivos con él, que nunca, en serio, nunca recibió como ningún comentario así negativo y que en realidad las críticas son como de él mismo porque él es el que le gusta ser muy detallado con el arte. Digamos, aquí podemos ver todas sus obras que son súper detalladas y que sí, eso es él, que de hecho los detalles son de sus partes favoritas de una obra, pero sí que ha sido de hecho bastante positivos con él, me parece muy bueno. Y bueno, quería yo saber más o menos, porque digamos, siento yo que como artista, a mí me gusta dibujar, ¿no? Obviamente no es a nivel, pero me encanta dibujar, que me gustaría saber cómo, qué se siente ver el trabajo de uno sin todas las promociones, sin todos los productos que tiene Marvel. Eso me parece que tiene que ser muy chiva. Sí, claro, imagínate. Well, I was actually wondering, how does it feel to see like your art in promos or in products of Marvel? How does it feel to see your work out there? It's weird. It's really weird. Yeah, I still not quite used to it. I don't know. Yeah, like it's kind of it's really exciting. We have Toys R Us here. I don't know, and I'm sure there's like they're kind of like a worldwide thing. But yeah, like just going into the toy stores. And then I just rush to those aisles and to see the drawings. But for the most part, it's still just the low-key drawings that are on shelves right now, or my low-key drawings on like the toy boxes. So I'm excited to see more of them for sure. But like for the upcoming projects. But yeah, it feels very weird. I'm still not used to it. Bueno, dice que es muy emocionante y de hecho con los juguetes él siempre, digamos, como el Toys R Us que tienen ellos allá, siempre va corriendo a las tiendas y directo a los pasillos de juguetes con los superhéroes para ver sus dibujos en las cajas de juguetes, y ahorita es más que todo con los de Loki, porque ahorita los juguetes de Loki que están así en venta del arte es de él, entonces que sí, que es muy emocionante, sí, pero que sí, es que siento un poco raro, me imagino que sí, digamos, así, algo así tan grande, ver a uno el trabajo que dice que tiene que ser tan chiva. No, imagínate la satisfacción de ver tu trabajo, ¿no? Y la creatividad que tú produces en todo esto, ¿no? Que es un mundo increíble. Hablando de que, bueno, logró hacer esto de Loki, ¿no? Lograste, bueno, sabemos que no puedes, mostrarnos cosas, pero estuviste para lo que fue el arte conceptual de Morbius. So we know you can't really show us anything or like tell us much about it, but kind of in the topic of Loki,
were you part of like the work team working on the concept art for Morbius? And if you did, how was it? Oh, for Morbius, Mobius, like Owen Wilson's character for the Loki series. Is that me, that guy? No sé si está siendo sincero, está así, pero pregunta que cuál era, qué personaje era para Loki. Entonces, quizás la respuesta. Because just to clarify, because there's like the Morbius movie that's out right now, or is it Mobius, the Loki guy? Que sí tuvo la oportunidad de trabajar en el arte conceptual de la próxima película de Marvel, que es Morbius. Okay. No, it's about the movie. Yeah, it's about the movie. Sorry. Yes. Yeah, no, I don't know. I don't know, but I think that was mostly done at Sony. But yeah, the work that I do is like after the concept artist will design what the character looks like, and then they send that or like the what the character looks like in their costume to me, and then I do an illustration that gets used for like the merchandise or whatever. So I'm kind of like I don't do the designing. I'm just the guy who like does like a cool pose for the character sort of thing. I mean, your work, I cannot stress this enough. I am in love with all of your pieces. They're so good. Oh my gosh, it's so hard to accept this these compliments. I appreciate it though. Thank you. It's so good. Bueno, nos cuenta que bueno, para esa película la mayoría del trabajo es en Sony, pero sí nos puede contar un poco de como el trabajo que él hace, que digamos, él no es como el artista que diseña, él básicamente le manda el trabajo, los personajes ya diseñados con sus trajes, a él, entonces él no es el que los diseña, pero él es como el que le toca hacer las poses para las ilustraciones de los personajes, entonces así que en realidad él le manda como ya los personajes diseñados y él dice que es nada más, él es el que hace las poses bonitas. Eso es en palabras de él. Pero yo pienso que, digamos, el trabajo pues de él... es No, increíble. A final de cuentas, bueno, a final de cuentas es parte fundamental de todo este proceso, ¿no? Y creo que esa parte es importante, muy importante. Sí, y el tema del proceso, yo quiero saber cómo, obviamente no es un trabajo fácil, digamos, ser artista no es algo fácil, es precioso, pero no es fácil. Entonces quiero saber como cuál ha sido el reto más grande que se ha encontrado en todo este trabajo. So, I mean, in like your whole career, which has been great, your whole career, have you ever faced like any big challenges? What have they been? The challenges I think are mostly just on like, it's like an internal battle more so than anything of like constantly like being able to like keep pushing forward throughout like all the no's and rejection that you get along the way is like trying to make a career as an artist. Like just to, I guess that like mental resilience is maybe the biggest challenge or whatever, or the believing in yourself that like you can do this, I think is probably like the hardest part about it. But I guess over time, if you just sort of like keep at it and be persistent, then like slowly it builds and things start to happen more and more. And then, yeah, like the Marvel thing right now has been like the most incredible feeling ever. But like, it's just a long road of getting here. And I'm sure it's going to be a much longer road still. So, yeah. Bueno, nos cuenta que en realidad el mayor reto que se ha encontrado y que se sigue encontrando es como interno, es esa pelea interna, porque como artista tiene como que poder aceptar todas las veces que le dicen que no, todas las críticas, todas las veces que no lo aceptan algo, y que es duro, porque uno tiene que mantener todavía como esa fuerza mental de seguir así, seguir creyendo en sí mismo, porque no es un camino fácil. Nos cuenta que en realidad Marvel ha sido impresionante, le ha encantado, ha sido espectacular, pero que ha sido un camino muy largo para llegar hasta allá y que seguramente va a ser un camino todavía más largo seguir en eso y seguir así, mejorando, seguir en todo. Pero que sí, que es básicamente seguir creyendo en sí mismo sin importar qué. Eso es muy cierto y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, pero igual nos gustaría saber cómo fue esa etapa en su carrera donde tuvo que diseñar para parques temáticos, esta parte de diseño para Hasbro y todo este tipo. ¿Cómo fue en grosso modo, cómo fue esa etapa, ¿no? de su carrera? So sadly, we're running out of time, but we have like one last question. Sure, yeah. I'm not in a rush. Yeah, it's okay. No worry. But yeah, we wanted to know like how it was to like design for Hasbro or for like theme parks. How was that part of your career?
Oh yeah, a lot of fun. Really, really cool. Yeah, with that job, because Hasbro has so many different brands, like Hasbro has like Power Rangers and GI Joe and My Little Pony, like everything, you know. So every day was very different. It would be like, you know, you're designing a theme park ride for one thing and then a toy for another thing, and so it was fun because it changed so quickly. Like every week or something, you'd be on a totally different thing. Like you're working, on a little kids thing with cute little animals, and then the next week you're doing like GI Joe or something like more intense, and yeah, so like you're just always on your toes. So that was really cool. Yeah, for sure. Oh, it sounds really exciting. Yeah. Bueno. Oh, sorry. Yeah, go ahead. No, don't worry. Please don't worry. Well, yeah, and then for like the theme park stuff, it's like it's cool because there's a lot of things that I guess like normally a lot of the drawings that I do are more just like they're either for video games or those sorts of designs, but this was like something that would be built in a real world, so there's a lot of considerations that you have to take into account of like how big the section for the lineups have to be and how wide all the spaces have to be and where the exits are. And I thought that was really cool, creative problem solving, where you sort of have to work within these confinements, or like these, like there were these like rigid things that like this is how big the building is and the ride or whatever has to fit within this. I thought that was really a really cool challenge as well that I hadn't experienced yet before. So that was a lot of fun. Oh, it sounds really, really nice. Bueno, esto está muy divertido su respuesta, pero nos dice que fue muy emocionante y muy divertido porque, digamos, con los juguetes, como sabemos, Hasbro tiene un montón de como marcas, digamos, tiene los Transformers, tiene G.I. Joe, tiene My Little Pony. Entonces, que básicamente siempre toca algo diferente, digamos, una semana puede estar haciendo así como florcitas y cosas bonitas para un chiquito pequeño, y la siguiente puede estar trabajando así una figura de acción para G.I. Joe, así toda masculina y toda dura. Así que básicamente nunca sabía que iba a trabajar después, y que eso le divirtió mucho, porque era todas las semanas un proyecto diferente, de que ir así diversificando. Y luego con los parques temáticos es un poquito más estricto, porque obviamente, a diferencia de como su arte para videojuegos o su arte para las cajas de juguetes, es algo que se va a construir en la vida real, es algo en lo que la gente se va a montar. Entonces, digamos, cuando tocaba así, trabajar por una atracción, obviamente tienen que tomar muchas cosas en consideración, como por ejemplo, qué tan grande es el edificio donde va a estar, qué tan rápido puede ir esto, pero que igual sí fue muy divertido. Y me imagino que, digamos, qué chulo tiene que ser así, saber que usted y yo diseñar una montaña rusa, digamos. O sea, imagínate que te toque diseñar el parque de diversiones, nueva versión de Costa Rica, ¿no? Que aquí en Costa Rica son como para niños, ¿no? Bueno, y ya para finalizar, así, para ver en qué estás trabajando, si nos puede decir algo, así, un poco de información, quizás, así, extra. Well, and like now, lastly, like, are you working on any projects currently? Can you tell us something about them? I cannot. I'm never allowed to discuss any of like the current projects, but yeah, just like it's more of the same stuff. Like more stuff with Marvel for like upcoming things, and then and then every now and then some work with Hasbro as well. That's always really exciting. And then my own drawings that I'm always just coming up with weird things for. Yeah. Bueno, nos cuenta que no nos puede decir nada, bueno, entendible, Marvel es así, pero que sí está trabajando. No. It happens a lot, don't worry. Most people can't tell us anything. But we're persistent, we try. I know, yeah, I wish I could. I know, I'm just so scared. Pero mira, sabemos que puede estar en algo como de Thor, puede estar en algo de las series que... O sea, en todo lo que viene de Marvel, sabemos que ahí lo vamos a poder tener. Sí, nos confirmó que está trabajando en algo de Marvel, y que sí, a veces le salen cosas como Hasbro, sus dibujos personales, pero sí, no nos puede decir. We're super eager to see your work. Like, we're excited to see what it is. Like, the mystery just adds to it. I wish the movies and stuff came out faster so I could share more, but it's always very delayed. Cuando salga lo que salga de lo que él está trabajando, me imagino que en ese momento ya nos puede mostrar, ¿no? Pregunta.
So I mean, yeah. So when the movies are out, you can show us a little bit about it, can you? Yeah, for we sure. Keep trying. We're persistent. We want to see. Yeah. Of course, like whenever I release new work or whenever you guys want to talk to me, I'm happy to. This is great. Are you all artists? Is everybody in the group artists or just interested in Marvel mostly? Nos pregunta que somos artistas. No tenemos aquí a los artistas casi. Bueno, sí, algunos. Bueno, yo estoy de diseño gráfico y... sí, de hecho. Sí, perdón. Sí, para nada. Perdón. Se me... te confundí con José, pero eso, perdón. Well, I just offended Steve, because he's a graphic designer and I had forgotten about that. Oh, no. No worry about it. Pero no soy de ese nivel, o sea, no a ese nivel de maestro. He says he's not like on your level, perdón. Oh, no. It's like, don't worry. Like you'll get there. I think every artist is like comparing themselves. Like, I don't know. I look at the people who work on the visual development team for Marvel and like, I'm like, when will I ever, like, that feels so unachievable. And it's just like, it's an endless battle of always wanting to improve and like feeling like you're never good enough. So I know the feeling. Así nos cuenta que él entiende que es como parte de cada artista compararse con otra gente, que él ve al equipo de Marvel de como todo el diseño visual y dice que es como, los ve como así, como que es imposible como llegar a ese nivel. Entonces que es como esa batalla interna desde ahí, seguir comparándose y seguir en eso, que pasa a todo el mundo y que lo entiende. Pero sí, perdón. Voy a seguir discutiendo. Pero bueno, ya sabemos que el tiempo nos gana. De verdad que agradecemos este pequeño ratito que nos regalas. Sabemos que estás ocupado y que tienes cosas que hacer. Esperamos que más adelante podamos tener la oportunidad de que nos puedas compartir más de tu trabajo y más de los proyectos en los que estás trabajando. Y pues te agradecemos mucho. Clau. ¿Puedo hacer las tradiciones? Sí. Dale. Yay! Well, first of all, we're super thankful for your time. It's been so fun, and we're like excited to see, like, to share your work and to see it once it's out. It's been amazing. Thank you. Also, one of my favorite parts of the show. So in here we have like two traditions we have with every guest. The first one is like we have a saying here in Costa Rica. It's like a very traditional thing for us, and we wanted to see if you could say it. Sure. It's Spanish. It's in Spanish, but it's very easy, I promise. Yeah. It's Pura Vida Costa Rica. I can repeat it if you need. Okay, yeah. Maybe one more time. Pura Vida Costa Rica. Pura vida? Yes, Pura Vida Costa Rica. Yay! Amazing! It's you did it really good. You know? Yeah. It's like dile que es como ¿qué significa esa expresión, no? Que es como un estado de... So like literally it translates to like pure life, but it's kind of like a way to say like it's like a state of mind, like things are chill, things are cool. It's like nice. It's like having a good life. Yeah, it's like a very chill thing from out here. Yeah, I went to Costa Rica a long time ago, but I'd love to come back. It's beautiful. Yeah. Nice. I loved Nos cuenta que ha venido acá y que le encantó. ¿En serio? Feel free to come anytime. We'd be happy to show you around. Sure, yeah, that's awesome. Okay, for sure. Así ya, dice que él quiere venir, que él quiere volver. Nosotros aquí felices volviendo. Pues ahí lo recibimos. Pero bueno. Y la segunda es... And their second tradition is like if we can take like a screenshot together in the show. Oh, yeah, totally. Yeah. ¿La tomas tú o la tomo yo? La tomo yo. Déjame tomar. Okay. Entonces nada más, tú cuentas atrás. Espérate para hacer grande la pantalla y tomar el screenshot así. Steven's the one that's going to be taking the picture. So, okay. 3. 1, 2, 3. Yes. Well, ya, así. Sí, una ya. más. Okay. Otra más. Okay. No, never mind. Another one. Okay, sure. Okay, there. Well, and thank you so much. Oh, thank you. It's been a pleasure to have you. Yeah, I'd love to do this again. This was a lot of fun. Thank you so much I love all the questions. They're so like,
you guys know your stuff. It was really intimidating. Google. No, I'm super invested. It's been super exciting for me. Sure, yeah. Like from what I've seen, I'm like a huge fan of your work. It's been like an honor to have you here. Oh, I appreciate it. I think it's so cool that that's what's exciting about working on such like high profile stuff, is that I guess it connects with so many people. So it's like amazing to think that, like, I don't know, through these characters, I get to meet people like you. This is just like the coolest, been like the coolest experience of it all, you know? I don't know, like to have people be interested in my art is just so, yeah. But anytime anyone has like questions, you can always just ask me on Instagram. Like, I love talking about this stuff. Yeah. And like, if you're artists as well that want to do this kind of thing, then I'm happy to talk and answer questions and give you the best advice I can. Well, thank you so much, really. I cannot stress this enough. It's been so cool. Yeah, Sí, ya, sí, para él así resumiendo todo lo que nos dijo, perdón, es que muchas gracias, y que eso es lo que le gusta de este trabajo, como que puede conectar con la gente, y que eso le hace tan feliz poder como conectar con nosotros, de que si alguna vez alguien tiene así como preguntas, o así, que él es feliz de responder en Instagram. Y sí, muchas gracias. Yo aquí en serio estoy tan feliz, me divertido mucho hoy. Entonces sí que it's been such an honor. Thank you so much. Gracias y buena noche. Good night. Thank you. Bye. What was it? Puerto Rico, Costa Rica? Pura vida. Pura vida, Costa Rica. Bye. Bye. Bye, good night. Okay, pues sí, bueno, chicos. Súper bien, que dicha que tuvimos la oportunidad de estar en esta entrevista. Y pues yo creo que ya vamos despidiendo, ¿no? Sí, ya nos toca, pero primero hay que decir así, yo he estado tan emocionado y me quedo sin palabras, pero otra cosa que me emociona mucho es que ya la próxima semana ya es el final de temporada. Ya se nos ha ido tan rápido. Definitivamente entonces, se nos va rapidísimo esto de las temporadas. Tenemos invitado para la otra semana, así que por ahí les vamos a estar subiendo el post de nuestro invitado para que ustedes lo puedan compartir con sus amigos y con la gente con la que les gusta lo mismo, ¿no? Que nos gusta este rollo de Marvel. También a ver si la próxima semana o después de que cerremos la temporada podemos también conversar un poquito acerca de la mole, que estuvimos presentes en la mole acá en la Ciudad de México, que estuvo súper bonito. Por ahí tuvimos saludos de muchos actores de doblaje que a lo mejor vamos a tener la oportunidad de que estén con nosotros en entrevistas acá en Marvel Club. Y por ahí vamos a estar subiendo también alguno que otro videíto para que vean más o menos cómo fue todo estos 3 días de la mole acá en la Ciudad de México, que de verdad que se mueve bastante. Me topé por ahí 2 que 3 ticos que andaban en la mole, si no es que más. Iba cruzando yo y nada más escuché, mae, tal cosa, y yo, de Costa Rica. Es el llamado internacional de encontrar ticos en el extranjero. Literalmente. Y fue como, como divertido, ¿no? Encontrarte a tu gente ahí. Y sí estuvo un bonito, por ahí estuvimos subiendo algún material, estuvimos subiendo fotos y videos y saludos, pero igual vamos a estar subiendo material para que ustedes puedan disfrutar de esto que fue la Mole 2022 aquí en la Ciudad de México. Entonces, sí, estén pendientes de la página y en serio, no se pierdan ya la otra semana, que es el final de la temporada. Va a ser muy chido, te los prometo. Vamos a estar un montón. No se lo pierdan. Y sí, ya toca. Hoy fue un episodio un poco más corto por falta de tiempo, pero sí, estuvo igual súper divertido. Sí, no, y ya esperemos que para la próxima temporada tengamos igual la misma cantidad de buenos invitados como los que hemos tenido hasta el momento. Y qué rápido se va, la verdad es que se va muy rápido. Demasiado. O sea, ¿en qué momento se nos van así que 3 meses volados? Demasiado, wow. Te me acuerdo de mi primera temporada, sí, qué rápido pasa todo. ¿Hace cuánto fue tu primera temporada? Yo empecé, ¿cuándo? Como a mitad del año pasado. Imagínate. Por ahí, como mitad del finales, porque yo me acuerdo, he estado como en 2 finales de temporada, más o menos. Ajá. Por ahí. Ah, pues sí, imagínate. Súper bien. Ha pasado tan rápido.
Pues entonces, qué gusto de haber estado contigo, Clau, y con todos los amigos Igual. por ahí conectados viendo esta transmisión que fue cortita, porque pues sabemos que a veces nuestros invitados tienen esa limitante, ¿no? De que están trabajando, de que tienen cosas que hacer, pero bueno, aprovechamos el tiempo al máximo y logramos ver algunas cosas de su trabajo y pues esperamos que más adelante podamos tener más tiempo con nuestro invitado y podamos Ni disfrutar tan más. chuzo. Él nos prometió que nos iba a mostrar más cosas, entonces quién sabe. Esperemos que así sea. Sí, sí, chao, fue súper Bueno, divertido hoy. listo, Chao. gente. Bye.